Let us take one more problem on group data continuous series. Here it is given, calculate R and PE. R means Karl Pearson's coefficient of correlation, PE probable error. Here observe the given problem. Here it is given in this cell x means these are the classes of variable x 0 to 5, 5 to 10, so on. And here it is given y means classes of variable y 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, so on. If you remember previous two problems, there how it was given x and y, isn't it? Means these captions were x and these stuffs were variable y, but here it is reversed. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ದೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ these captions as x and stuffs as y. Means headings of columns we say caption, that ಅದನ್ನು ನಾವು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು, ರೋಸಿಗೆ ಬರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಆಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ರೆಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದಾರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ವೈ. when here it is given y, then these captions are y, variable y ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. these stuffs are variable x. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ವೈ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೈ ಅಂತ ನೀವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕೋಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವೈ ಇಕೋಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವೈ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ you don't have option, you have to take like that only. That means in the solution table how you have to take, here you have to take y and here x. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಈ ರೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಸ್ಟಫ್ಸನ್ನು ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಾಪಿ ದೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ y 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20. Now these are classes of variable x 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. Okay, now next one is you have to take m, mid value 4 plus 0 divided by 2, here mid value is 2. Next we go on adding the common class interval. Here common class interval is how much? Upper limit 4 minus lower limit 0, that is 4. 8 minus 4, 12 minus 8, in all the places class interval is common, that is 4. Add 4 to previous mid value, 2 plus 4, 6 plus 4 plus 4 plus 4, 20 plus 16, 36 divided by 2, 18. In the same manner, here
take mid values. 5 plus 0, 5 divided by 2, 2.5. Here common class interval is 5. Add 5 to the previous mid value. 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5. 30 plus 25, 55 divided by 2, 27.5. Next, here in this place you should be careful. In the place of D, we use P and Q. ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಪಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಪಿ? ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದವೋ ಅದೇ ಥರ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಟೇಕ್ ಪಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ, ಕ್ಯೂ ಪಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ. Now, as usual, take to avoid minus sign of p values or q values, take first one. And here also you should be careful. A1 means assume mean of variable x. And A2 means assume mean of variable y. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ A1, A2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸದೇ ಇದ್ರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ A1, A2 ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ A1 ಆ್ಯಂಡ್ A2 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 0, ಬಿಲೋ ದಟ್ 1, 2, 3, 4, 5 plus sign because variables are given in ascending order. Here corresponding to assuming 0, 1, 2, 3, 4, right side to 0 with plus sign. Okay. Now illunu careful agiri. These are p values and these are q values. Means illu aste illi nimige fp ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ರೋಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟೋಟಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 6 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? +6, 12 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 7 ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ರೋ. therefore you have to add 6 more. therefore we need 13 ರೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 13 ರೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್. ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ಕೂಡ್ದು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಾ ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 to 5 ರೋ. ದಟ್ ಈಸ್ 6, 11, 23, 21, 17, 12. Okay. Take the columns total to this row. 7, 15, 25. Okay. Next 23, 20. Now take the grand total.
90, this one 90, both the sides total 90, that is n. Okay, now take FP, these are P values. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಫ್ ಪಿ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಪಿ 6 ಇಂಟು 0, 11 ಇಂಟು 1, 23 ಇಂಟು 2, 21 ಇಂಟು 3, 17 into 4, then 12 into 5. Okay, next take FP square, this is not you, FP into P, not FP into FP, that is that leads to F square P square. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ FP into FP ತಗೊಳ್ಕೂಡ್ದು, FP into P, 0 into 0, 11 into 1, 46 into 2, 63 into 3, 68 into 4, then 60 into 5. Okay, now take FQ, these are Q values. F into Q, 7 into 0, 15 into 1, 25 into 2, 23 into 2, 20 into 4. Next, FQ square. Okay, FQ into Q, 0 into 0, 15 into 1, 50 into 2, 69 into 3, 207, 80 into 4. Okay, now this one as usual FPQ, and here also FPQ. Now fill the body of the table, that is 0 to 4 column, dash 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 1 3 3, total 7. Next column, dash 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 4 6 5. Next column, dash 1 5 9 6 4. Next, under 12 to 16, 2 4 10 5 2 dash. Next column, 4 6 8 2 dash dash. Okay, now you have to multiply F into P into Q. Okay, now it is known to you, among these F into P into Q, if any one of these values is 0, then product is 0. Here it is Q is 0, this whole column 0. Next, here P is 0, this whole row 0. Then wherever F is dash means nil, then it is 0, means ultimately you get 0 only. You fill all those cells. Now multiply the remainings. Now go column wise now. Now this first column is over. Next, here 1 4 is 4 4 3 is 12. 1 6 6 6 4 is 24. 1 5 is 5 5 is 25. Next column, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 10 2s are 20, 2 9s are 18, 18 3s are 54, 2 6 are 12, 12 4s are 48, 2 4s are 8, 8 5s are 40. Next, 3 4s are 12, 12 1s are 12, 3 10s are 30, 30 2s are 60, 3 5s are 15, 15 3s are 45, 3 2s are 6, 6 4s are
24. Next column, 4 6 are 24, 24 ones are 24. 4 8s are 32, 32 into 2, 64. 4 2s are 8, 8 3s are 24. Okay. Now, take the columns total to the last row and rows total to the last column. 0, 61, 164, 141, 112. Now take the rows total to the last column. 0, 38, 144, 135, 96, 65. Okay. Now take the total of FPQ. $478. You check this side also. It is also 478. Sigma FPQ, sigma FPQ, and here you have to write this one check line. Okay. Now take the totals of the remainings. Sigma FP, sigma FP is 248. Next, sigma FP square, sigma FP square is 864. Next, here it is FQ. Take sigma FQ. Sigma FQ is 214. Next, sigma FQ square. Sigma FQ square is 642. Now, next you have to apply the formula. The formula is known to you, R equals N into sigma FPQ minus sigma FP into sigma FQ divided by N into sigma FP square minus sigma FP whole square into N into sigma FQ square minus sigma FQ whole square equals N. Here N is 90 into sigma FPQ 478 minus sigma FP 248 into sigma FQ 214 divided by square root of N 90 into sigma FP square 864 minus sigma FP 248 whole square into N 90 into sigma FQ square 642 minus sigma FQ 214 whole square. Okay, now I am continuing here. Equals
90 into 478, 43,020 minus 248 into 214, 53,072. Okay, divided by square root of 90 into 864, 77,760 minus sigma p whole square, 248 into 248, 61,504 into sigma n into sigma fq square, that is 90 into 642, 57,780 minus sigma fq 214 whole square into 214, 45,796. Okay, equals 43,020 minus 53,072. It comes to 10,052. Here you should observe, here difference is 10,052, highest value sign is minus, therefore there you will get minus 10,052, there you should be careful, divided by square root of 77,760 minus 61,504. It is 16,256 into 57,780 minus 45,796. It is 11,984. Okay. Here you should be careful about the minus sign. First you have to keep this minus sign as it is, because minus 10,052 divided by, multiply these two denominator values and remove the square root there itself. That is 11,984 into 16,256 square root 13,957.5035. Now divide it, that is 10,052 divided by 13,957.5035. It comes to 0.7202. 0.7202. Here it is, sign is minus. That means the correlation between the two variables is negative. Now you have to give the interpretation. For that, what you have to write? You have to write the interpretation. R is minus 0.7202. It lies between minus 0.75 and minus 0.25. It lies between minus 0.75 and minus 0.25. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, there is a moderate degree of negative correlation between the two variables x and y. That interpretation you have to write. Okay.
Now, next you have to calculate PE. To find out PE, we need R square. First we calculate R square. R square means R into R, that is minus 0.7202 into minus 0.7202. Here minus into minus will become plus. Okay. Now multiply 0.7202 into 0.7202. It comes to 0.5987. R square is 0.5187. Okay. Now calculate PE. PE equals 0.6745 into 1 minus R square divided by square root of n equals 0.6745 into 1 minus R square. It is already calculated. 5187 divided by square root of n. n is 90 equals 0.6745 into 1 minus 0.5187 equals 0.4813 divided by square root of 90. It comes to 9.4868. 9.4868. Now you multiply and arrive at the final answer. 0.6745 into 0.4813 divided by 9.4868. It comes to 0.0342. 0.0342. This is probable error. Okay. Now, under group data, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿವರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ 2-way ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ BCom ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ BCom ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದನೇ ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎರಡನ್ನೂ ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ನಮಗೆ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ ಅವರೇ ಹೀಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ವೈ ಅವರೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿತ್ತು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೈ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸೇ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೈನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೇಗಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎರಡೂ ಹೇಗೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲೂ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 2 ಟೈಪು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು.
which variable is given in inclusive method, that variable is to be converted into exclusive method. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು this is grouped data. Grouped data means it may be discrete series or continuous series. Here in all the three problems we have come across continuous series. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇನ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, in the case of this grouped data, we have to prepare the table same manner. Allenu in the preparation of table no difference, even in case of regression analysis and grouped data. The difference is in formula. ಅಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನಾನು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ Pearson's coefficient of correlation and probable error. Okay, in the next video I will going to take Spearman's rank correlation coefficient. Thank you.